and fourth one is variables, and fifth one multiple assignment, and the last one indentation. So these are the basic concepts we need to cover before going to the actual Python programming. And first one is comments. So in Python we have two types of comments. So one is single line comment, and second one is multi-line comment. And the single line comment we can represent with the hash symbol, and multi-line comment we can represent with the triple quotation open and triple quotation close. In between triple quotation we are going to write our comment. So what is the main use of comment, and ఎందుకు ఎక్కడ మనం ఈ కామెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తాము? బికాస్ సి when you working with an organization, సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ని ఒక్కొక్క డెవలపర్ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఏమవుతుంది, ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నిటిని కలిపి మనం ప్రాజెక్ట్ ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఏమవుతుందంటే మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకొక ప్రోగ్రామర్ చూసినప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ కామెంట్స్. అంటే కోడ్ మొత్తం చూసి ఒక ఈ కోడ్ దీనికోసం రాశారు అని కాకుండా ఆ కోడ్కి ఇనీషియల్ గా మనం ఒక కామెంట్ ఇస్తాం. ఆ కామెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ కోడ్ మొత్తం దేనికి సంబంధించింది అనేది ఇంకొక ప్రోగ్రామర్ కి ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఏదైతే కంటెంట్ మనం కామెంట్ లో యూజ్ చేసామో ఆ కంటెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమైజ్ దిస్ వన్ అండ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ పైచామ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఆల్రెడీ ఐ థింక్ యూ పీపుల్ ఇన్స్టాల్ ద పైచామ్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సో ఇన్స్టాల్ చేశారు అందరూ? Yes, sir. Yes, sir. Only one or two people are responding. What about Gokul, Manikanta, Nagababu, Nandini, Also. Neeraj, Rajalakshmi? Yes, sir. Yes, sir. Installed already. Right. So నేను పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ వెయిట్. So this is our folder, Python evening batch. So in Python evening batch we created one file. What is the file name? Already in last session, Demo.py. so demo.py. So here I have 3 lines of code. I'm going to remove all this code, and I want to write a new code. Addition of 2 numbers, subtraction of 2 numbers I want to write. So for example, I'm taking variable a and I'm taking 10, and I'm taking 20, and next I'm taking a plus b, and I want to print output. So print C. And how to run this code? Right click on empty space, or else already we have here symbol, this symbol. So click on this symbol also, it will execute. So what is the output? That is the output. Okay, next I'm going to take one more variable. X is equal to 100, y is equal to 50, and z is equal to x minus y, right? So on print what? Print z. So I'm writing, run this code. So 50 is the subtraction and 30 is for addition output. So నేను ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు తెలిసిన ప్రోగ్రామ్ రాసా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక ప్రోగ్రామర్ కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో నా ప్రాజెక్ట్లో నా మాడ్యూల్లో ఏంటి, ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అనే కోడ్ ఉంది. తన మాడ్యూల్లో మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అనే కోడ్ తను రాశారు. సో ఈ రెండు మాడ్యూల్స్ ని కలిపి నేను లైవ్ లో ప్రాజెక్ట్ నేను హోస్ట్ చేయాలి, లైవ్ లో పెట్టాలి. సో నా ప్రోగ్రామ్ తన ప్రోగ్రామ్ కలిపినప్పుడు హియర్ ఏమవుతుంది అంటే నేను యూజింగ్ దిస్ కోడ్ ఈస్ ఫర్ యాడింగ్ 2 numbers అని రాసా.
సో ఈ 4 lines of code చూడకుండానే programmer can identify these 4 lines are used to perform which operation? Adding up. Adding operation. And here also I'm mentioning one comment. This code is for subtracting 2 numbers. సో ఈ కామెంట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఎడిషన్ 4 lines కోడ్ కాబట్టి మనకు పెద్దగా డిఫరెన్స్ తెలియకపోవచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తామో 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ కోడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ ఎండ్ అయింది చూసుకొని ఆ కోడ్ మొత్తం కూడా ఈ 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ఈ పర్పస్ కోసం రాసామని చెప్పి అక్కడ ఒక కామెంట్ పెడతారు. సో ఆ కామెంట్ చూడడం వల్ల ఇమీడియట్ గా ఇంకొక పర్సన్కి ఏమర్థం అవుతుంది, ఈ 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ఈ పర్పస్ కోసం రాశారని ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ కామెంట్స్ ఆర్ యూజ్ఫుల్. అండ్ ఏదైతే మనం కామెంట్ లో మెన్షన్ చేసామో దాన్ని మనం రన్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 30, 50 ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది. బట్ ఈ కామెంట్ లో మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేసామో అవి ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయా ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ కానీ ఎర్రర్ కానీ మనకి ఏమైనా వచ్చాయా ఇక్కడ? సో నేను ఇక్కడ 6th లైన్ లో ఉన్న కామెంట్ కి హ్యాష్ సింబల్ తీసేసా. నౌ ఈ లైన్ మనకి కామెంట్ లో లేదు, అవునా? ఆ లైన్ ఏమైంది మనకి కామెంట్ లో లేదు. సో నేను ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమైంది. వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. సో ఈ లైన్ ని మనం కామెంట్ లో పెట్టాలి అనుకున్నాం కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో హ్యాష్ యూస్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే హ్యాష్ యూస్ చేసామో ఈ లైన్ మొత్తం కూడా కామెంట్ కిందకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ లైన్ కామెంట్ కిందకి కన్వర్ట్ అయ్యిందో ఇంటర్ప్రిటర్, పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఈ లైన్ ని స్కిప్ చేసేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. నౌ యూ విల్ సీ యూఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అయినా మల్టీ లైన్ కామెంట్ అయినా ద పర్పస్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక లైనే ఉంది కాబట్టి హ్యాష్ పెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, నేను దాన్నే కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తున్నా. Now you can observe here. So here, how many lines of code? I mean, I want to mention these 3 lines into comment. I want to mention these three lines into comment. So every line కి ఇనిషియల్ గా మనం హ్యాష్ పెట్టుకుంటా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ 3 lines ఉంది కాబట్టి 3 times హ్యాష్ పెట్టాం, నో ప్రాబ్లం. అదే నా కామెంట్ 10 lines ఉంది, 10 times హ్యాష్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తాము. సో ఏమవుతుంది, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి. సో ఇలా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కామెంట్ ని మనం మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే విచ్ వే, ట్రిపుల్ కొటేషన్ ఓపెన్ హియర్ అండ్ క్లోజ్ హియర్. ట్రిపుల్ కొటేషన్ ఓపెన్ చేసాం, క్లోజ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ 3 lines కూడా మనకి ఏమైపోయింది, కామెంట్ లోకి మూవ్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని రన్ చేస్తామో సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, అబ్జర్వ్ దట్. సో మనం ఓపెన్ చేసాం మళ్ళీ క్లోజ్ చేయలేదు అంటే రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ కామెంట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎర్రర్ ఆల్సో. సో ఓపెన్ చేసి అలా ఎంటీగా క్లోజ్గా అయితే వదిలేయకూడదు. ఓకే, సో ఎక్కడ క్లోజ్ అవ్వాలి మనకి, హియర్. సో క్లోజ్ ఇట్ బై ట్రిపుల్ కొటేషన్స్. ట్రిపుల్ కొటేషన్ ఓపెన్ చేసాం, ట్రిపుల్ కొటేషన్ క్లోజ్ చేసాం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫైన్. నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ ట్రిపుల్ కొటేషన్ అంటాం దీన్ని. సో మనం డబుల్ ట్రిపుల్ కొటేషన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నో అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఈస్ డబుల్ ట్రిపుల్ కొటేషన్. ఓపెన్ దట్ వన్ అండ్ క్లోజ్ హియర్. సో సింగిల్ ట్రిపుల్ కొటేషన్ కాకుండా మీరు డబుల్ ట్రిపుల్ కొటేషన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 100% ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ కామెంట్స్, సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అండ్ మల్టీ లైన్ కామెంట్? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ సార్. No, sir. Clear, sir. Yes, sir, clear, sir. రైట్. సో మనకి హెచ్టిఎం పైథాన్తో పాటు మీరు నేను నేర్చుకోబోయే హెచ్టిఎంఎల్ కానీ సిఎస్ఎస్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్లో కానీ అన్ని టెక్నాలజీస్లో కూడా కామెంట్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. అన్ని టెక్నాలజీస్లో కామెంట్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి వ్యూ పేజ్ సోర్స్ కొట్టడం తెలుసు కదా, ఎవరివన్ నోనా? యా, ఇన్స్పెక్ట్ ఇస్ డెవలప్డ్ టూల్. అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ కాకుండా వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అని కూడా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎల్టీఈ టెక్సాఫ్ట్ అనే
వెబ్సైట్కి వెళ్తున్నాం. Okay, so when you right click on this website, here you can see option is here. Or else you can press Control U also. ఇక్కడ మీకు కనపడకపోతే డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ యూ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ పేజ్ కి సంబంధించిన HTML CSS JavaScript కోడ్ కనిపిస్తుంది. సో వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. నాకు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు మేబీ. సో మీరు కంట్రోల్ ప్లస్ ని క్లిక్ చేయండి. దేర్ యూ కెన్ సీ HTML CSS. ఈ పేజ్ కి సంబంధించిన HTML CSS అండ్ JavaScript కోడ్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు గ్రీన్ లైన్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి. గ్రీన్ లైన్ అక్కడక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా? Comments, sir. Single line. Yes, sir. Those are HTML comments, not Python comments. Okay. Yes, sir. HTML. HTML comments, not Python comments. మనకి Python అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Backend, sir. పైథాన్ అనేది ఏంటి? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మీకు ఆ కోడ్ అనేది మీకు ఇక్కడ వ్యూ పేజ్ సోర్స్ లో కనబడుతున్నాను, అందుకని మీకు చూపించలేకపోతున్నాము. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించిన కోడ్ HTML CSS JavaScript jQuery Bootstrap ఆ కోడ్ అయితే మీకు ఇక్కడ కనిపించేస్తుంది. సో అందుకని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడ చూడండి ఏమని రాస్తుంది ఇక్కడ, Main nav start. మెయిన్ నావ్ బార్ స్టార్ట్. అంటే ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని చూసి ఓకే ఇది నావిగేషన్ బార్ కోడ్ అని చెప్పి మనం అనలైజ్ చేయడం కన్నా ముందే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కామెంట్ చూసేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఈ కోడ్ దేనికి రాశారని. మెయిన్ నావిగేషన్ బార్ కోసం రాశారు. సో అట్లాగే మీరు కొంచెం కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏం రాశారు, ఎండ్ ఆఫ్ EOF అంటే ఎండ్ ఆఫ్ మెయిన్ నావ్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. సో ఈ మిడిల్ లో ఉన్న కోడ్ అంతా కూడా దేనికి సంబంధించిన కోడ్ అని మనం అజ్యూమ్ చేయొచ్చు, నావిగేషన్ బార్ కి సంబంధించిన కోడ్ అనేది. సో నెక్స్ట్ హెడర్ కి సంబంధించిన టాగిల్. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి కామెంట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా యూజ్ అమ్మా ఇది. మీరు ప్రోగ్రామింగ్ వన్స్ మీరు డెవలపింగ్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసే ప్రతిసారి అది దేనికి సంబంధించి మీరు రాస్తున్నారు, ఏ పర్పస్ కోసం రాస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. సో మీరు అలా మెన్షన్ చేయకపోతే దే వోంట్ యాక్సెప్ట్ యూ. మీరు కోడ్ రాయొచ్చు కానీ ఈ ప్రాపర్ కోడింగ్ అంటారు దీన్ని. ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కామెంట్స్ యూజ్ చేయకపోతే వేరే వాళ్ళకి తెలియదు, అది వేరే ప్రోగ్రామర్కి. ఓకేనా, ఎనీ డౌట్స్? Clear, sir. Right. And how many types of comments we have? Two Two types. types. Of comments. Single line comment we can represent with the Hash. 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 Comment we can represent with the triple quotation. Single triple quotation use చేయొచ్చు, double triple quotation. Double quotation లో మనకి three times use చేయొచ్చు ఇట్లా. Okay, anything you can use. And next one is what? Keywords are reserved. సో టెల్ మీ సమ్ కీవర్డ్స్ ఆర్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. లైక్ మీకు సి లాంగ్వేజ్ లో చూసే ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కీవర్డ్ ఉంది, అవునా? ఇఫ్ తెలుసా అందరికి? ఇఫ్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. అండ్ మీకు ఇంకేముంటాయి చెప్పండి? ఎల్స్ ఐడియా ఉంది. అండ్ ఫర్ వైల్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం కదా ప్రింట్. Print is a method, not a keyword. Okay, right? So like true, you know true, right? And false. Right. So వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే కీవర్డ్స్, ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్డ్ రిజర్వ్ వర్డ్స్. ఇలాంటివి మనకి పైథాన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 35 ఉన్నాయి. సో హౌ టు నో వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ పైథాన్? వీ నీడ్ టు నో. సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే the keywords available in Python. So for that I'm writing some code here. Don't worry about this code. Our main intention is to show what are the keywords in Python, not about this code. Don't worry about the code. Okay, I'm writing some code. That code is import keywords, print keyword.kw list. When I write these 2 lines of code, we are going to get all the keywords available in Python. So how many keywords are there? 35. So 35. False, none, true,
and as, asset, async, await ఇలా మనకి 120 35 వరకు కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. Okay, I will include these 35 keywords in your notes also. After completion of the class, you can check all these keywords. Okay, I will mention in notes. Okay, these are the keywords. And how ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాను? 35. 35. 35. సో నేను దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా లెంత్ లో పెట్టేసి రన్ చేస్తాను. Now you observe how many length ఎంత ఉంది? 35. Means 35 keywords are there. Okay, so any doubts about this keywords or reserved words? After getting notes na ఏమేమి ఉన్నాయి 35 ఒకసారి లుక్ చేయండి. డోంట్ బై హార్ట్ అండ్ డోంట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ 35 ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అవి ఎవరు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడగరు. బేసిక్ గా ఒక 10 గుర్తు పెట్టుకోండి. 10 అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటాయి. ఇఫ్, ఎల్స్, ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, రైట్, ట్రూ, ఫాల్స్, అండ్, ఈజ్, రైట్, ఇన్, నాట్ ఇన్, ఈజ్ నాట్. సో ఇవన్నీ కూడా కీవర్డ్స్ కిందకే వస్తాయి. 35 మీకు నేను నోట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాను. ఒకసారి మొత్తం చూడండి. అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో మనం వెళ్ళే కొద్దీ కీవర్డ్స్ అన్నిటిని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో దట్ మనకు గుర్తుండిపోతాయి. మనం ఈ రోజు వాటిని బైహెడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ఐడెంటిఫైయర్స్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్? Identify. So what do you mean by identifier? To identify something, we are going to use identifier. For example, anyone మనల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఒక పర్సన్ ని మనం ఐడెంటిఫై బై నేమ్, రైట్? బై యూజింగ్ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అట్లాగే వీ హ్యావ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పైథాన్, రైట్? వేరియబుల్స్ ఇన్ పైథాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ a is equal to 10. సో వేరియబుల్ a ని నేను ఒక ఐడెంటిఫైర్ అనొచ్చా లేదా? Yes, sir. Yes, sir. నేను ఈ 10 ని కాల్ చేయాలి. ఈ 10 ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతా? బై యూజింగ్ వేరియబుల్ a. వేరియబుల్ a. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిఫైర్. వీ కెన్ కాల్ వేరియబుల్స్ ని మనం ఒక ఐడెంటిఫైర్ అనొచ్చు. అట్లాగే మనకి పైథాన్ లో ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. పైథాన్ లో మనకి ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్కి వెళ్ళినప్పుడు క్లాస్ అనే టాపిక్ కూడా మనకి వస్తుంది. సో ఫంక్షన్స్ కోసం మనం డిఎఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, F1 is my function name. So I can call this F1 as a identifier. This I defined one function. What is my function name? F1. So I can call this F1 as an identifier. And I'm creating a class. For example, my class name is test. I can call this test as an identifier. So variable name, function name, class name, or object name, these all are comes under what? Identifier. Identify something. సో మనకి ఈ ఫంక్షన్ లో రాసిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నా, ఈ టెస్ట్ లో రాసిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నా, we need to call the function and we need to create object to the test class. So don't worry about these two concepts. In upcoming days we are going to cover anyway, but at present if people know what is variable and what we are going to store in variable and how to access variable, you know, because already some people know about the C language. And in mathematics also we are going to do these type of things, right? ఒక వేరియబుల్ కి వాల్యూని అసైన్ చేయడం అనేది మనం మ్యాథ్స్ లో కూడా చేస్తున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి. సో ఈ 10 అనేది మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏ అనే వేరియబుల్ ద్వారానే యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో వేరియబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. సో టు క్రియేట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ రూల్స్. ఎలా పడితే అలా క్రియేట్ చేయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏం చేసాం? ఏ అనే వేరియబుల్లో 10 అనే వాల్యూ స్టోర్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ. కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఇఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నా, so what is if? If is a keyword, right? What is if? Sir, keyword. Keyword. So we should not use keyword as identifier. Identifier అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ ఒకటే కాదు, ఫంక్షన్ నేమ్ అవ్వచ్చు, క్లాస్ నేమ్ అవ్వచ్చు. నేను ఇంతకుముందు ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం, F1 అన్నాం. We can use F1 as a identifier, but we should not use F1 as, function name as what? True. Because true is what? Keyword, sir. Not only true, we have 35 keywords. So ఆ 35 keywords ని మనం ఐడెంటిఫైయర్ కింద యూజ్ చేయకూడదు, because those identifier is having certain specific operation, right? We should not use identifiers as what?
Very Keywords. good. Okay, sorry, we should not use keywords as identifiers. Identifiers. Okay, so if you try to use also, we'll get error. For example, I'm going to the software and a is equal to 10. Okay, and print a. What is the output? 10 is the output. So we didn't get any output. 100% this code will work. ఎప్పుడైతే నేను ఈజ్ అని తీసుకున్నా, I'm taking ease. So ease is what? Ease is what? It's an identifier. Keyword. Right. Keyword. Sorry. Ease is what? It's a keyword. Keyword నేను ఎలా యూస్ చేస్తున్నా, ఒక వేరియబుల్ కింద అరల్స్ ఒక ఫంక్షన్ లాగా లేదా ఒక క్లాస్ లాగా యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. So when I run this code, now you can see what happened. Invalid Syntax. Okay, so with this you can give a statement like, what is the statement? We should not use keywords as identifier. Identifiers. Okay, so any doubt about this one? Please. And we can use lowercase or uppercase for anything we can use. For example, a is equal to 10 anna. So can name capital A use cheyakudadu ikkada? Capital A is equal to 10. Print capital A. Yes, we can use. So variable name can be lowercase or uppercase. Anything you can use, no problem at all. Okay. And here one important point is identifiers are case sensitive. Identifiers are what? Case sensitive. So 10 అనే వాల్యూని క్యాపిటల్ ఏలో స్టోర్ చేసి if you try to access in lowercase a, we will get what? Error, because 10 is stored in lowercase a or uppercase a? Uppercase a, but you are trying to access in lowercase. So it will show error. Identifiers are case sensitive. So ఏదైతే కేస్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేసామో అదే కేస్ తో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ ద ఐడెంటిఫైయర్? దిస్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్ నా? Clear, sir. Yes, sir. Identifiers allow digits, but identifier should not start with digit. Identifiers allows what? Digit, but should not start with what? Digit. For example, A1 anna. A1 anna. So A1 is there. 1 is digit or not? Yes, sir. Right? Digits. So we can use digits, but digit ఎక్కడ ఉండకూడదు? స్టార్టింగ్ లో ఉండకూడదు. For example, A1 and A1. So when I run the code, yes, we are getting output. అదే ఇప్పుడు నేను 1A అంటున్నా, A1 కాకుండా 1A, and here also 1A. సో ఇక్కడ ఏమైంది? డిజిట్ అనేది ఒక ఐడెంటిఫైయర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమైంది? 1 అనేది డిజిట్ అనేది స్టార్టింగ్ లో యూజ్ చేసాం. సో మన స్టేట్మెంట్ ఏంటి? We can use digits as an identifier, but should not be starting position. So when I run this code, what happened? We are getting error. So remember this point. We should not start an identifier with the digit. So after, if you want, you can use, no problem. Okay, so this point is clear. Any doubts about this one? Yes, sir. Yeah. So next, identifier should not be two parts. What is the statement? Identifier should not be two parts. You don't worry, I will share you the notes. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీకు నోట్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఐడెంటిఫైయర్ షుడ్ నాట్ బి వాట్? టూ పార్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ విత్ టూ వర్డ్స్. My variable name is what? My variable name is what? My var. So 10 and print my var. So we are getting output. There is no problem with this code, right? So 10 is the output. So my intention is I want to make it into two. Two words ఉన్నాయి. My space var and access చేసుకున్నప్పుడు కూడా my space var పెట్టాను. So if you observe what happened, we are getting what? Error. So with this, what we can say? Identifier should not be two parts. If you want a separation, you should give like underscore. You can give like what? Underscore. My underscore var, my underscore var. When you run this code, yes, we are getting. Or else you can use second word lo second word lo first letter మీరు క్యాపిటల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు.
మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్. డైరెక్ట్గా ఏలు బీలు ఎక్స్లు అవి చూడరు నాన్న. ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, ఏలు ఎక్స్లు చూడరు. యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు గెట్ యూజర్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యూజర్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఆ వాల్యూస్ అన్నింటిని కూడా వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా యూజ్ చేసేస్తారు. యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఏదైతే యూజర్ నేమ్ వస్తుందో అది వీఆర్ గెటింగ్. నెక్స్ట్ యూజర్ మొబైల్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇలా ఇలా రిలేటెడ్గానే వేరియబుల్ నేమ్స్ కూడా మెన్షన్ చేసుకుంటారు. ఎక్స్ఎల్ బీలో అయితే యూజ్ చేస్తారు, బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్. నేర్చుకునేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంతే అవి. ఓకేనా? సో దిస్ వేరియబుల్ షుడ్ నాట్ బి వాట్ 2 parts. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? Clear. I will share you the notes also, don't worry. Before ending, we'll do one thing. So identifier we should not use what? Keywords as 2 parts. Yes. should not use Numbers. keywords as Identifiers. And tell me ఇంకొక పాయింట్ చెప్పండి. Numbers usually. Okay. We can use digit. No, sir. We can use digits, yes, we can use digits, but not starting position, right? Yeah. But Yes, sir. not in first position or starting position. Okay, na? We can use digits, but not in starting position. And ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం? Must not be two-way. Okay, should not be what? 2 parts. Should not be 2 parts. ఇంకా case sensitive. Identifiers are what? Yes. Case sensitive. And ఇంకేముంది? We can use lowercase or uppercase. Whatever it may be, you can use lowercase or uppercase. These are the basic rules to create an identifier. And what is the next topic is what? Variables. So what do you mean by variable? Variable is nothing but a container or storage area we can call, right? So what we are going to store in variable? Some information. So ఏదైతే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసామో దట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. వీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద కంటెంట్ హౌఎవర్ వీ వాంట్. That's the reason we are calling it as a variable, right? Variable means we can vary the value at any point of situation. Now you can see x is equal to 10. So x అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సారీ, 10 అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? X. X లో స్టోర్ అవుతుంది. సో వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టోరేజ్ ఏరియా. అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ కూడా ఒక పర్టికులర్ మెమొరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ ఆ మెమొరీ లొకేషన్, ప్రతి మెమొరీ లొకేషన్ లో ఒక మెమొరీ అడ్రస్ ఉంటుంది. అవును? సో హౌ టు ఫైండ్ ద మెమొరీ అడ్రస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ వాట్? 10, రైట్? వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్? 10. సో ఈ 10 అనే వాల్యూ ఎక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సమ్ మెమొరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మెమొరీ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ లొకేషన్. ఓకే, సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఫర్ దట్ వి యూస్ వన్ ఫంక్షన్ నేమ్. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? ID. So and x, give x. So we are going to find the memory address of x. So now you observe, this is the memory address. No need to remember. Okay, address గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. How to find the address అంటే, what is the method? Random గా తీసేసుకుంటుంది అమ్మా అడ్రస్ అనేది. So you need to remember this ID function. This ID function is used to what? Used to find what? Address of the ID. Address of, sorry, memory location. Address, memory location of కదా, అంతేనా? Done. What is our actual concept? Variables, right? Right. So variables are nothing but what? Storage area which is used to store what? Information or data we can call. Done.
Any doubts? No, sir. And the variables we can change at any time. For example, print x, 10 అనే వాల్యూని x లో స్టోర్ చేసి అగైన్ x is equal to 20 పెట్టాం. సో ఈ 10 అనేది 20 తో రీప్లేస్ అవుతుంది. If you try to print x now, what will get? 10 or 20? 20. 20. In this place? 20. Sorry. Python interpreter line by line code execution, not at a time execution. Line by line code. First 10 is what? Sorry, first x is what? 10. 10. It will print what? 10. 10. 10. After that, what is the x value? 20. 20. And what it will print? 20, sir. 20. Because interpreter is what? Line by line. Line by line. What is the output? 10, 20. 10, 20. So variables we can change, not fixed one. Okay. So any doubts about the variable? If it is clear, then we'll go for multiple assignment. What is our next concept? Multiple assignment. So in multiple assignments, we have two types. One is assigning multiple values to multiple variables. What is first one? Assigning multiple values to multiple variables. And second one is assigning single value to multiple variables. Assigning single value to multiple Variables. variables. First, we will go for assigning multiple values to multiple variables. For example, A is equal to 10, B is equal to 20, C is equal to 30 I am taking. So print A, print B, and print C. So what is our expected output? Tell me. 10, 20, 30. Antena? Yes, sir. So 10, 20, 30. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 3 variables ఉన్నాయి, 3 different values ఉన్నాయి. Values same or different values? Different values. Different one, right? So now I want to make these 3 lines of code into single line of code. I want to make these 3 lines of code into single line. So దానికోసమే మనకి first example. What is the first one? Tell me. Assigning multiple values to Multiple variables. 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 So how to do that one? Like see here, A comma B comma C is equal to 10 comma 20 comma 30. Now 10 is going to store in which variable? A. 20 B, and 30 C, C. right? So now when you print this one, same output or different output? Same out. So it is working 100%, right? 100% it is working fine. For example, if I give 30 here, if I give 10 here, so ఇప్పుడు 10 వెళ్ళి ఏలో స్టోర్ అవుతుందా చెప్పండి? No. No, 10 ఇప్పుడు ఏలో ఎంత స్టోర్ అవుతుంది? 30. 30. ఇక్కడ మీరు ఏ ఆర్డర్ లో ఇచ్చారో ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఆర్డర్ చేంజ్ అయితే మెమరీ లొకేషన్, ఐ మీన్ వేరియబుల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ కోడ్, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ? 30. And C value is what? 10. Okay. Order is very important. మరి ఏ వేరియబుల్ లో ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాం అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఎలా పడితే అలా రాసేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, చేంజ్ అయిపోతుంది, వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అసైనింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ టు మల్టిపుల్ వేరియబుల్. Okay, next one is what? Assigning single value to multiple variables. For example, I'm removing this code. In every case, every variable is having same value, different value. Same value, right? So that is our example only. Assigning single value to multiple variables. Single value 10, 10, 10. Assigning
multiple variables. So 3 lines of code I want to make into single line. So simple, A is equal to B is equal to C is equal to 10. Okay, now run the code. What will be the expected output? 10 10. Sorry, 10. and then 10 10 10. Observe here, what is the output? 10 10 10. Then, so this is about multiple assignment. How many types of multiple assignments we have covered? 2 types. Assigning multiple values to multiple variables, assigning single value to multiple variables. Done. So if it is covered, we next will go for indentation. Indentation. So what do you mean by indentation and where we can use this indentation means? So to consider a block of code in Python, we use indentation. To consider block of code in Python, we use what? We use what? Indentation. Intention. So మీకు C language basic idea ఉంటే, for example, I want to compare two values. For example, A is equal to 10 అనుకుందాం, B is equal to 20 అనుకుందాం. I want to compare these two values, and for that we are going to do is what? If A is equal to B అయితే then we need to write some code here, right? We are writing some code here. We are writing ఒక 10 lines code రాసాం అనుకుందాం ఇక్కడ. Else again bracket open, bracket close. ఒకవేళ false అయితే we need to write some code. సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏమవుతుంది? ఇఫ్ కండిషన్ కనుక ట్రూ, కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే దీస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇఫ్ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే ఫాల్స్ అయితే దీస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes, sir. అంతేనా? మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే ఈ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 4 లైన్స్, ఈ 5 లైన్స్ కోడ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ట్రూ అయినప్పుడే, బికాస్ ఇక్కడ కర్లీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఉంది, ఇక్కడ క్లోజ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. అండ్ ఈ 4 లైన్స్ కూడా ఎవరికి రిలేటెడ్? ఎల్స్ కి రిలేటెడ్. ఎందుకని? ఎల్స్ తర్వాత మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం, ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం. అండ్ దీనికి స్పేసెస్ ఇలా స్పేసెస్ ఇచ్చినంత మాత్రం మనకు అవుట్పుట్ లో ఎర్రర్ ఏమి వస్తుందా? No. నో, ఇట్ ఇండికేట్ ఎనీ ఎర్రర్ బికాస్ ఇట్స్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఇక్కడ ఒక స్పేస్, ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్, ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్, ఇక్కడ కొంచెం తగ్గించి ఇట్లా చేసినా కూడా దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అదర్ టెక్నాలజీస్ లైక్ సి, జావా, .NET లో ఏం కాదు, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ కర్లీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఇట్స్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. బట్ ఇన్ పైథాన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద block of code with the spaces only. For example, observe here. I'm taking A is equal to 10, B is equal to 20. If A is equal to B, colon we are using, and we are not using parentheses also here. Observe chesara, open bracket, close bracket, parentheses, C brackets. So నేను ఇక్కడ C brackets కూడా యూజ్ చేయట్లేదు. డైరెక్ట్లీ if space A is equal to B, and what we are giving here? Colon. After colon, when I press enter button, what happened? Starting కి వెళ్ళిందా, A కి కిందకు వచ్చిందా కర్సర్? మనకి A కి కిందకు వచ్చింది. A కి కిందకు వచ్చింది. Now print hi. For example, print hi. I want to print hi for 4 times when it is true. Okay, and the next I'm taking else colon, and I want to print hello 4 times when it is false. Don't worry about this code, ma. This is for just giving what is indentation. So if you observe here, all are in same space or different spaces. ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లనే సేమ్ స్పేస్ లో ఉన్నాయా, డిఫరెంట్ స్పేసెస్ లో ఉన్నాయా? 4 spaces.
4 spaces, and everything is having 4 spaces, right? So to maintain a block of code, in Python, we use spaces. So ఈ space ని ఏమంటారంటే indentation అంటారు. We are calling it as indentation. When I run this code, which code will execute, else code or if code, if line block, Else codes. right? So when I run this code, we'll get hello, right? So we're getting what? Hello. If b is also 10, then what will execute? If If code. If block, right? So hi will execute. So if నేను ఒక్కదానికి కూడా ఇలా ఒక స్పేస్ వెనక్కి వచ్చేసా, ఆల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్ వన్ లైన్, అండ్ ఫిఫ్త్ లైన్ హాయ్ ఏదైతే ఉందో ఒక స్పేస్ వెనక్కి వెళ్ళాం. సో నేను ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేస్తున్నానో వాట్ హ్యాపెన్? Line 5 error. Right? So indentation error. Observe here. What type of error it is? Indentation error. If you want to maintain 3 spaces, yes, అన్నిటిని కూడా ఒక లైన్ పక్క తీసుకొచ్చేయండి. Now it is working. Now you observe. What is the output? So if block. సో మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు అన్నిటికీ కూడా సేమ్ స్పేసెస్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ బ్లాక్ మొత్తం కూడా సేమ్ స్పేసెస్ ఉండాలి. లేదు అంటే విల్ గెట్ ఎర్రర్. అది లేదు సార్ అసలు నేను స్పేస్ ఏమి ఇవ్వను అంటే వాట్ హ్యాపెన్? ఖచ్చితంగా టు మెయింటైన్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అట్లీస్ట్ ఒక స్పేస్ అన్నా ఉండాలి. కానీ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ యూజింగ్ 4 spaces. ఓకే, అందుకనే మనం ఎప్పుడైతే ఎంటర్ క్లిక్ చేసామో ఆటోమేటిక్ గా కర్సర్ ఎన్ని స్పేస్లు తీసుకుంది? 4 Spaces. సో మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళి వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆల్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ 4 spaces ఓన్లీ. రిమెంబర్ దట్ వన్. లేదు సార్ నేను 10 spaces ఇస్తాను, నాకు అవుట్పుట్ రాదా అంటే 100% అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ కోడ్ మొత్తాన్ని చూసినప్పుడు క్లమ్జీగా ఉంటుంది. అండ్ మనం మాడ్యూల్స్ అన్నిటిని కలిపి అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక అతను నీట్ గా కోడ్ రాస్తాడు, మనం ఏమో 10 lines పెట్టి కోడ్ రాస్తాం, కొంచెం చూడడానికి బాగోదు. ఓకే, నేను 10 lines పెట్టి పక్కనోడు 5 lines పెట్టి ఆ పక్కనోడు 3 lines పెడితే కోడ్ మొత్తం చూడడానికి క్లమ్జీగా ఉంటుంది. అదే అందరూ ఒకే స్పేస్ మెయింటైన్ చేస్తే కోడ్ చూడడానికి నీట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎవ్రీవన్ 100% అందరూ యూజ్ చేసేది 4 spaces మాత్రమే. ఇఫ్ యూ గివ్ 3 spaces 2 spaces ఆల్సో దట్ విల్ బి యాక్సెప్టబుల్. ఓకే, బట్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ వాట్? try to maintain 4 spaces. ఓకేనా? సో అలా బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇన్ పైథాన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్. ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్? You know more about this indentation in upcoming classes. Don't worry. Okay? Any doubts? Okay, sir. Okay, sir. Clear, sir. So what we have covered in today's session, we covered fundamentals in Python, comments, single line Comments. comment and multi-line comment. Single line comment we can use hash, and multi-line comment we can use single triple quotation or double triple quotation. And next we can use keywords or reserved words. Those are 35. And next identifiers, we have different rules to create an identifier. We have covered that one. And the variables, and next multiple assignments, single value, multiple variables, multiple values we covered, and indentation 4 spaces means ఒక tab అన్నమాట. ఓకే, మనం tab క్లిక్ చేస్తే ఎన్ని స్పేసెస్ తీసుకుంటుంది? 4 spaces, right? Yes, sir. So Yes, this is basic concepts we covered today, and tomorrow we'll see some more concepts about Python. I will upload the class notes. Some people ఇక్కడ కొంతమందికి అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయ్యే ఉంటుంది, కొంతమందికి అప్లోడ్ అవ్వలేదు, నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఒకసారి నోట్స్ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, అండ్ టుమారో విల్ మీట్ అట్ ద సేమ్ టైం. థ్యాంక్ యూ, అండ్ యూ కెన్ లీవ్. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir.